We're continuing with the memoirs of Napoleon's poisoner, pretty sure, Charles Tristan Montalon. At this moment, we heard a great tumult under the terrace of the Élysée-Bourbon. It arose from 2 regiments of tirailleurs of the guard, which were formed of volunteers from among the workmen of the Faubourg Saint-Antoine. They were defiling in disorder in front of the garden, at the head of an innumerable column of people, calling loudly for the emperor to place himself at their head and lead them against the enemy, requesting him to suffer them to execute justice on the traitors who spoke of sending commissioners to the headquarters of the enemy in order to sell France again, as they had done in 1814. Those regiments composed a part of the force which, on the previous evening, had been placed under my command. The emperor commanded me to order them to return to their post, presenting himself to the people, addressed them in order to allay the effervescence. One of the orators of the Faubourg addressed him in return and reminded him of the 18th Brumaire. The emperor interrupted him, raised his voice, and said, "You remind me of the 18th of Brumaire, but you forget that the circumstances are very different. On the 18th of Brumaire, the nation was unanimous in its desire for a change. Nothing but a very feeble effort was necessary to accomplish the desired object. At present, torrents of French blood must be shed, a single drop of which shall never be shed by me in defending a cause which is wholly personal." The slightest signal of approbation instead of this address at the heads of the deputies who had eagerly accepted the abdication would have fallen as a bloody evidence of the love of the people for the sovereign whom they had chosen. The 2 regiments yielded obedience to the order, which I was sent to convey, but on returning from the discharge of this commission, I could not refrain from expressing to the emperor the regret which I felt at his having arrested the hands of the people, which alone was strong enough to have defended Paris from the defilement of the enemy, and suffering myself to be led away by the strength of my convictions and my devotedness to his cause, I ventured to call his attention to the difference which, in opposition to his view, existed between the circumstances of the 18th of Brumaire and those in which we were then placed. At the former period, there was need of an army to overturn an established government. At present, the object was safe, a legitimate government in France, and nothing further was necessary than to allow the people free scope, and they would execute justice upon their traitors. Napoleon, who had suffered me to proceed so far, interrupted me at this point by saying, to put into action the brute force of the masses would, without doubt, save Paris, ensure me the crown, without having recourse to the horrors of civil war. But this would also be to risk the shedding of rivers of French blood. What is the compressive force which would be sufficiently strong to regulate the outburst of so much passion, hatred, and vengeance? No, said he, I can never forget one thing, that I have been brought from Caen to Paris in the midst of cries for blood, down with the priests, down with the nobles. I would rather have the regrets of France than possess its crown. I proceeded no further. Respect forbade me to say more. Fouché and the Royalist Committee, although aiming at very different objects, for a moment united in their efforts to give currency to the conviction that Napoleon's abdication in favor of his son would be the anchor of safety against the entry of the Allies into Paris, and the return of Louis XVIII, the leading men of the 2 chambers, and everyone in Paris who had or could have any influence whatever upon legislative assemblies or the workshops. I had received confidential communications respecting the dispositions of Austria and the negotiations which, as it was said, Fouché, without the knowledge of the emperor, had been carrying on with the cabinets of Vienna and Petersburg, abdication of the emperor, as they assured those whom they addressed, would save the empire
and the French Revolution, of which it was the fruits. And the King of Rome being proclaimed, the Allied armies would stop as if by enchantment. So, see how it works. All right, next was causes in Italian. I do that correctly. I did do that correctly. Okay. So what's going on here? That is so weird. Something super weird's going on. All right. Continue. L'imperatore si circondò di gradi ufficiali della corona e si composi una numerosa falange d'onori con ciambellani, scoltiri ed altri di questo genere. Egli li presi cose fra le persone che erano usciti dal seno della rivoluzione, come fra le antiche famiglie che erano stati spodestati dalla rivoluzione. Le prime si consideravano come solo un terreno di buona conquista, le altre sopra un campo da cui erano stati ingiustamente rimossi e che credevano di riconquistare. L'imperatore con tal fusione non mirava ad altro che ad estinguere gli odi di parte e a conciliare i vari elementi nazionali. Tuttavia, diceva egli, era agevole il notare in essa fusione costumi e modi assai diversi. Gli antichi mettevano più di sollecitudini e di garbo nel disempeño dei loro uffici. Madame de Montmorency sarà visi precipitata per alleggerire il cazzone dell'imperatrice. Una dama novella avrebbe provato in quell'atto non so quale ripugnanza. Questa avrebbe temuto di essere presa per una cameriera. La dama de Montmorency non avrebbe neppure potuto concepire un tal timore. Essi impieghi d'onore erano per la maggior parte senza emolumento e davano anzi occasioni a gravi dispendi, ma procacciavano il vantaggio di esporre quotidianamente sotto gli sguardi del sovrano di un sovrano potentissimo, fonte di onori e di grazie, il quale aveva più volte altamente dichiarato non voler che un ufficiale della sua casa ad altri avesse ricorso che a lui stesso. All'epoca del matrimonio dell'imperatrice, l'imperatore fece una copiosa incetta di ciambellani nei più elevati ordini dell'antica aristocrazia e sciò per mostrare all'Europa che non esistevano più divisioni in Francia e per circondare l'augusta sua sposa dei nomi che le avrebbero potuto essere per avventure familiari. L'imperatore stetti anzi in forse se non dovessi scegliere in quella classe la dama d'onore. Il timore che l'imperatrice, di cui non conosceva ancora bene il carattere,
non recassi secco i pregiudizi della sua necessità, che influirebbero troppo sull'antico partito lo massi a fare un'altra scelta. Da allora sino al momento dei nostri disastri, le più antiche ed illustri famiglie brigavano a tutte le ore per entrare nella casa dell'imperatore. E come non lo avrebbero fatto? L'imperatore governava il mondo, aveva elevato la Francia e i francesi al di sopra di tutte le azioni, la posanza, la gloria, la forza erano il suo retaggio. Era quindi una felicità il poter entrare nell'atmosfera di tanta luce e appartenere direttamente alla sua persona. Era così all'interno come al di fuori un titolo alle considerazioni, agli omaggi, al rispetto. A tempi della restaurazione, un distinto realista che era si conservato puro e mi era stato largo del suo perdono, mi diceva con la massima serietà, poiché quanto non diversificano le idee in ragione della diversità dei partiti, che all'ombra, al mio nome, e in grazie alla condotta leale mette in nota, doveva sperare di poter ancora, quando che sia, ricollocarmi presso il re o nella casa di qualche principio, principessa del sangue. Ma qual non fu il turbamento della sua idea quando io gli risposi: mio caro, ciò mi è divenuto impossibile, poiché ho servito i più potenti signori della terra. Oramai non saprei acconciarmi a fare altrettanto a nessun altro. Quaggio, sappiate che quantunque volte noi andavamo a recare lontano gli ordini imperiali nelle corti straniere, portando la sua insegna, noi ci consideravamo ed eravamo ovunque considerati non da meno dei principi. Egli ne fece vedere fino 7 re e tonteri con noi, in mezzo a noi, l'onore di visitarli nelle sue sale. Al momento del suo matrimonio, 4 regini sostenevano il manto dell'imperatrice, la quale aveva uno dei nostri cavalieri d'onore e un altro scontieri. Credetelo a me, oh mio caro, che qualunque generosa ambizione più trovarsi soddisfatta dopo aver in queste guise grandeggiato. Well, it's mentioning how 4 queens held the train of Marie Louise at their wedding. Yeah. Anyway. I wonder if they were happy about it. It's a good question. Anyway, I doubt it. Anyway. All right, time for Lavalette in French. We are 100 days. This is 100 days that Lavallette's talking about. And he was hoping the Bourbons would never come back, but unfortunately they did come back. And, he got locked up when they came back for actually doing the right thing. That's what he got locked up for. And it's an incredible story, because his wife actually broke him out of jail the day before they were going to kill him. This is one of the really great stories within the Napoleon saga. And it is available in English. If you click around, it's really interesting. It's incredible. He was an incredible writer. He's an incredible man. Okay, 167.
Cependant, j'avais repris le service de poste en rentrant le 21 au matin. Le matériel de ce service n'avait pas manqué. Cela était impossible. Mais le directeur général avait jeté dans le personnel un désordre déplorable. Non seulement il avait provoqué et étudié les dénonciations les plus absurdes, mais il avait récompensé aussi les haines et les défiances avions rendu ennemis les uns des autres la plus grande partie des employés. Ils étaient tous aux jacobins, aux gens de qualité. J'ai appris peu la première fois que dans l'administration que j'avais conduite pendant 13 ans, il y avait des prêtres, des régicides, des chevaliers de Saint-Louis et des émigrés. Ces derniers, surtout si souples, si nuls, avaient poursuivi avec un acharnement incroyable. Le supérieur peut avoir leur place et fit cesser tous ces scandales en ne voulant y prendre aucun intérêt. Et la plupart de ces messieurs furent les premiers à signer l'acte additionnel aux constitutions et les serments de fidélité à l'empereur. Il ne me fallut pas 8 yeux pour sentir l'abîme qui allait s'ouvrir sous nos pas. La trop fameuse proclamation du Congrès était arrivée en France avant celle de l'empereur. Il ne fut plus possible d'établir un doute sur son authenticité. Et l'empereur, quoiqu'il ne l'avoua pas, sentit autant qu'un autre que l'orage ne pouvait être détourné. J'aurais désiré que, renonçant au passé, il ne se présenta que comme le lieutenant général du royaume et comme stipulant au nom de son fils. La réflexion me donna la conviction qu'une telle mesure était impossible. Il fallait donc marcher franchement la couronne impériale sur la tête. Devait-il rappeler la Constitution? Je sais que cette question a été débattue avec beaucoup de chaleur et qu'elle a trouvé d'habiles adversaires. En le repoussant, il ne restait plus rien, disait-on. Et puis alors, la grande faute du règne de Napoléon. C'est ce défaut d'ensemble, cette absence de toute loi, si vivement réclamée par les anciens amis de la liberté, qui avaient tout perdu et qui empoisonnaient encore les présents. Il est déplorable cependant qu'on ait voulu les conserver, puisqu'il fallait donner une constitution nouvelle à quoi surveillant tous ces édits, 100 fois plus dangereux que les ordonnances du roi. C'était un nom de l'indépendance qu'il fallait parler. C'était au nom de son fils qu'il fallait même ordonner. L'ennemi battu, on aurait évité la querelle intérieure. Mais je dois le dire, l'empereur était épouvanté de l'énergie de tout ce qui l'enterrait. Les mois de règne du roi, nous avions rejeté en 1092. Et l'empereur s'en aperçut promptement car il ne retrouva plus ni la soumission, ni le profond respect, ni l'étiquette impériale. Il m'envoyait chercher 2 ou 3 fois par jour pour causer des heures entières. Il arrivait souvent que la conversation l'aiguisait. Après 2 ou 3 tours des chambres faites en silence, ennuyé de ce ménage et pressé par mon travail, je l'ai salué pour me retirer. Comment me dit-il, étonné, mais en souriant, est-ce que l'on me quitte ainsi? Je ne l'aurais pas fait un an auparavant, mais j'avais perdu l'ancienne allure et je sentais que je ne pouvais plus le reprendre. Dans une de ces conversations qui avait pu sujet l'esprit de liberté qui s'exprimait partout avec une si grande énergie, il me dit avec le ton d'une question, tout cela durera 12 ou 3 ans, que votre majesté n'en croit rien, lui dis-je. Tout cela durera toujours.
il ne fut pas longtemps à s'en convaincre lui-même. Il a vu, lui, on échappa plus d'une fois, mais je ne doute pas. S'il eût vaincu l'ennemi et reconquis la paix, sa puissance aurait été grande dans le trouble intérieur. Et les alliés ont fait preuve de peu de lumière. On ne le laissant pas tranquille. Je ne sais pas quelle concession il aurait faite, mais je sais bien toute celle que la nation lui aurait demandé, et je doute qu'il ne se fût pas d'écouter de régner, quand il n'aurait plus été qu'un roi constitutionnel, à la manière des patriotes. Il se soumettait cependant oh my goodness, admirablement bien à sa position, en apparence du moins. Aucune époque de sa vie je ne lui fis une calme plus imperturbable. Pas souvent d'aigreur avec qui que ce soit, point de passion, s'écoutant tout, discutant avec cette rare sagacité, cette élévation de raison qui était aussi remarquable en lui, avouant ses fautes avec une ingenuité touchante, en discutant sa position avec une pénétration que ses ennemis même n'avaient pas. Let's hear he's saying that Napoleon could admit his faults quite well. That was very charming quality of his. He's a very honest person. Anyway. Okay, time for Antimarchy, the doctor of the last days of Napoleon. I see Helena. So they talk a lot. Napoleon has very few people around him at this point. It's pretty sad. He's ultra depressed. And he's dying very, very, very slowly from small doses of poison. So they wanted to kill him so they could call it natural causes. And they put him in the least healthy part of the island. So, killing people by medical means is nothing new. He had doctors, and he was still being slowly murdered. It's very, very sick what they did to him. And then they had the power to trick people into believing that it really was natural causes, when there really is not much a case for that anymore. But that story doesn't change. It's also very interesting that the truth still doesn't come out. Can't find what I'm doing. Okay. And I go through a lot of grief for doing this. So this really is what you're not supposed to know. And you have every right to know these things, that you are being lied to. Prolongó su conversación tratando del sistema de fusión e interpolación que desde entonces había dotado en el ejército de las repugnancias y obstáculos que oponían sus amigos y hasta sus mismos edecanes. La carta siguiente dará una idea de la aversión que reinaba entre sus alrededores y de las precauciones y temores que tuvo que vencer. Mi querido Dan, tu carta me ha hecho hacer una onza de sangre gorda, y te confieso que nunca he tenido más necesidad de consuelo. No puedo mirar sin horror esa multitud de emigrados sedientos de venganza que circundan al gobierno y se amparan del patrimonio y de los republicanos, que no se equivoque Bonaparte y tenga entendido que estos hombres que hoy miren como un beneficio su readmisión, la considerarán bien pronto como un acto de necesidad. Sus pretensiones se remontarán según vayan
ganado influencia y al fin anudarán sus tramas, dado caso de que la hubieren soltado. Verás entonces una espantosa alternativa, o el gobierno será derribado o tendrá que emplear medidas violentas que le harán odioso. El único medio de escapar. There's a page missing. 18 de noviembre. Ahí hacia el emperador. Ya restablecido. Estaba alegre allí y se felicitaba de haber escapado de los remedios. Me dijo que la paciencia valía al menos tanto como las píldoras y que debía persuadirme de esta verdad. Quiso responderle, mas ya estaba en el cuarto inmediato. Le seguí. Bajamos al jardín. Ya solo se trató de la Córcega, de sus primeros años, de sus parientes. Mi nacimiento fue tan repentino e inopinado como la elevación y las desgracias que han señalado mi vida. Estando mi madre próxima a su parto, le pareció hallarse con bastante fuerza para asistir a la solemnidad al día de la Asunción de la Virgen. Apenas había entrado en la iglesia cuando le asaltaron los dolores. Se retiró lo mejor que pudo y apenas había llegado a su aposento. Me depuso sobre un tapiz viejo lleno de figurones. Llamaronme Napoleón, nombre que había siglos se daba al segundo de la familia en memoria de sus relaciones con un Napoleón Ursino, célebre en los fastos de la Italia. Es admirable el valor, la fuerza de espíritu que manifestó mi madre en los últimos meses que precedieron a mi nacimiento, las pérdidas, las privaciones, las fatigas, todo lo sufría y arrastraba con un ánimo varonil en el cuerpo de una mujer. No era así el arcediano quien echaba a menos sus cabras, los genoveses y todo lo que ya no tenía. Por lo demás, era un excelente hombre, bueno, generoso, ilustrado, y que después se sirvió de padre, restableciendo los negocios de la casa. Aunque obligado a guardar la cama, tenía muy despejada la cabeza, de suerte que no dejaba pasar ningún abuso. Conocía el número de cabezas de ganado, hacía matar unas y vender o conservar otras, dando a cada pastor su ocupación e instrucciones. Los molinos, las viñas y bodegas estaban bajo la misma vigilancia. El orden y la abundancia reinaban y nuestra situación era más próspera que nunca. El buen hombre era rico, pero no desprendido. Y sobre todo quería persuadirnos de que no ahorraba nada. Si le pedía dinero, me decía, ¿no sabes que no tengo? Pues las expediciones de tu padre le han consumido. Al mismo tiempo, me autorizaba a vender una res o un tonel de vino, mas nosotros que habíamos visto un saco, estábamos picados de verle predicar pobreza. Resolvimos pegarle un chasco a este fin. Instruimos a Paulina, que era niña, quien tirando el saco hizo caer tantos doblones que cubrieron el suelo. Reventábamos de risa y el buen arcediano de cólera y confusión. Luego vino mi madre riñéndonos. Comenzó a recoger las monedas y el tío a protestar que aquel dinero no era suyo. Nos guardamos muy bien de creerle, pero también de contradecirle. Poco tiempo después cayó enfermo y bien pronto estuvo de peligro. Todos nosotros rodeábamos
su cama y deplorábamos la pérdida que nos amenazaba cuando Fesh, movido de un piadoso celo, quiso recitarle las homilias de costumbre. El agonizante le interrumpió, mas él no hizo caso, hasta que, impacientándose, el anciano le dijo: vaya, déjame, ya no me quedan más que unos instantes y quiero consagrarlos a mi familia. No se hizo acercar, no se dio consejos y advertencias. Tú eres el mayor de la familia, dijo a José, pero Napoleón es tu jefe. Acuérdate bien de esto. Con lo que esperó en medio de las lágrimas y sollozos que nos arrancaba este triste espectáculo. Mi madre, quedándose sin guía ni apoyo, tuvo que tomar la dirección de los negocios. Esta carga no era superior a sus fuerzas. Él lo dirigía todo y administraba con una prudencia y sagacidad admirable en su sexo y en su edad. Ah, doctor, qué mujer, ¿dónde puede haberla semejante? All right, here Napoleon's going on about how amazing his mother was, how she took care of the family after his father died. And when Napoleon's father was dying, even though Napoleon was the second son, he told his older brother that Napoleon is going to be the boss of the family. So he usurped his brother's role as the oldest in the family, even at his father's death. They say Napoleon was never a child. I don't see him being a child either. So he was a very, very unusual person. All right, so now we're reading Las Casas in Fractured German. And I'm, doing my best in this one. Hopefully I'll get better at it. Kleines Würmchen fällt zurück. Gefürmse konnte über die Brände gehen und über Vicenza und Padua ein die Etche verrücken. Auf diese Art vermied die Werke sich, aber auch durch die Etche Wohnmatur getrennte und genötigte sie im Angesicht der Franz Armee mit Gewalt so überschreiten. Konnte aber auch zwischen der Etche und dem dass sie seine Streitkräfte entwickeln. Sie Montebaldo und der Ebene von Rivoli bemächtigen und seine Artillerie und Wege auf der Chaussee, die am linken Ufer der Etche durfte kommen lassen. Dann hat seine Armee die Gebirge und die Etche hinter sich bis zum anderen keine anderen Hindernisse zu überstehen. Erst aber, wenn das Plateau von Rivoli genommen war, konnte sich seine Kavallerie mit der Infanterie vereinigen. Konnte also vorher angegriffen und genötigt werden, eine entscheidende Schlacht zu liefern. Ehe seine Artillerie und Kavallerie eingetroffen, doch sah über diesen Umstand hinweg und wählte den letzten Weg. Würmser, welcher von der Figuren des verschanzten Lagers zur Wohnmatur und der gefährlichen Lage dieser Festung Nachkrieg hatte, beschleunigte seine Bewegungen um 8 bis 10 Tage. Er teilte seine Armee in 3 Korps
Das erste und stärkste bildete sein Zentrum, ging durch Montebaldo vor und bemächtigte sich des ganzen Landes zwischen der Etche und dem Gardasee. Es bestand aus 4 Divisionen zusammen 40.000 Mann. Das zweite bildete dann Onkenflügel außer einer Abteilung Infanterie von 10 bis 11.000 Mann mit der ganzen Artillerie, Kavallerie und Bagager bestehen. Diese folgte der Chaussee, die von Roveredo nach Verona am Ufer der Etche hingeht und sollte sich, wenn es entweder auf dem Plateau von Rivoli oder den Brücken zu Verona über die Etche gegangen mit der Armee vereinen. Das Drittkorps machte den linken Flügel aus, war 5 Divisionen, zusammen 30 bis 35.000 Mann stark, richtete sich auf das rechte Ufer des Gardasee zu und folgte dem der Busch der Schießer, in dem es am von Idris hinzog. Durch diesen Marsch turnierte es der Menchio, schnitt der Franzov Armee den großen Straßen nach Meilen ab und sagte selbst die ganze Belagerung von Mantua in Rücken. Dieser Plan war von Seiten des Feindes das Resultat eines außerordentlichen Vertrauens in seine Kräfte und sein Glück. Er rechnete so fest auf unsere Niederlage, dass er sich schon damit beschäftigte, uns jeden Rückzug aufzuschneiden. Wörmser und sein Geld so im Geiste schon die Franzarmee, indem er glaubte, diese Werte dann genötigt zu sein, die Belagerung Mantua zu decken, dass wenn er also diesen bestimmten Punkt sein Geld habe, auch die ganze Franzarmee, die er für uns getrennt davon hielt, sein Geld zu sein. Wörmser bringt durch Montebello auf der Chaussee von Roveredo nach Verona und durch die der Schießer am 29. Juli war. Am Ende Julis wurde das Franz Hauptquartier nach Brescia verlegt. Um 28 Abend um 20 Uhr ging der Franz General von Brescia ab, um keine Verposten zu visitieren. Außer am 29 mittags an der Brücke zu Peschiera ankam er, für das Corona und Montebaldo mit starker Macht angegriffen wurden, sehen. Um 8 Uhr früh gelangte er nach Verona. Nachmittags um 2 Uhr zeigten sich die leichten feindlichen Truppen auf den Hohen der Gebirge. Die Verona von Tirol trennen und werden handgemein mit den unseren. Der Obergeneral sagte, sie wären des ganzen Abends zurück und verrückt sein. Hab Quartier nach Castelnuovo zwischen der Etche und der Mintia. Er war da mehr bei der Hand, die Rapports von der ganzen Linie leichter zu erhalten, während er Nacht dafür das Schubert, welcher bei Corona von einer ganzen Armee angegriffen worden, sie den ganzen Tag gehalten habe. Jetzt sie aber auf das Plateau von Rivoli, welches Messina mit aller Kraft behauptet, zurück sie
das zahlreiche Feuer liegen alle Berge zwischen dem Gardasee und der Etche bedeckten, das auf den Anhöhen von Verona die Feuer eindeuteten. Wie seit Ende des Tages sicher die feindlichen Streitkräfte dort vermehrten, das von der Seite von Montebello, Vicenza, Bassano, Ulignano, der keine Bewegung noch eine Feinde zu bemerken sei, dass aber von Brescia her durch das Tal der Schießer 3 feindliche Divisionen vorgerückt werden. Die eine stehe auf den Hohen von St. Rossetto und scheine sich nach Brescia zu richten. Die andere habe Besitz von Gewahrt genommen und sie sich dem anscheinend nach auf Ponte Marco und Renato und die dritte Sieger auf Salo, wo man sich schon Schlager. Etwas später kam die Nachricht, dass die feindlichen Divisionen von St. Rossetto ihre Verhut schon nach Brescia gesandt und dort seinen Widerstand gefunden habe, weiß man, dass selbst nur 300 Genesender zur Bewachung der Hospitale gelassen hatte. So war die Kommunikation der Armee mit den Mailen über Brescia wirklich abgeschnitten und man hing nur über Cremona noch mit dieser Stadt zusammen. Feindliche Soldaten zeigten sich schon auf allen Straßen. Die von Brescia nach Cremona und Mantua gehen und verkundeten überall, dass eine Armee von 80.000 Mann nach Brescia eingerückt und eine andere von 100.000 Mann zu greifen durch Verona. Sie haben jetzt erfahren aus, dass die auf Salo gerichtete feindliche Divisionen mit Soret eingemeinfahrten sei. Und diese von den beiden anderen Divisionen, die über Brescia und Lonato verrückten, in Kenntnis gesetzt, gefürchtete Sieger von Brescia und der Armee abgeschnitten zu sehen und es daher für gehalten habe, sicher auf die Rohen von Tiziano zurückzuziehen, um seine Kommunikationen nicht zu verlieren. Den General Guicer hatte er zu Salo mit 1500 Mann in einem alten Schloss, einer Art von Festung, die doch vor einem Streitschuss gelassen. Die feindliche Divisionen von Cavato hatte Vorposten nach Ponte St. Marco geschickt. Sie wären aber durch eine Kompanie Chasseurs, die sich dort Fanden festgenommen waren. Okay,